Naam, ahlan wa sahlan. Ni Jumanne nyingine ya Mental Health Tuesday, ambao kwamba ni siku mahsusi ambao tunakusanyana hapa SambaSports na wageni wetu na wadau wetu, tukisemezana kuhusu masuala ya afya ya akili na moyo. Tunazungumzia yale mambo kwamba yanatughasi, yanatupatia msongo wa mawazo, yanatupatia rabsha labda kwenye vifua vyetu, na tunazungumziana ili kuona namna gani tunaweza kusaidiana ili kupunguza msongo wa mawazo. Mimi ni Mohamed Mwachausa, leo ambao nitakuwa mtayarishi na moderator, na tuna bahati kuu kuweza kupata mgeni ambaye kwamba kwa topic ya leo inasema in light of stress, trauma, depression and suicide, what is hurting the youth? Tunajiuliza, tunapozingatia msongo wa mawazo, tunapozingatia hali za watu kujitoa uhai, ni kitu gani ambacho kwamba kinaumiza vijana? Na tuko na mgeni ambaye kwamba yeye ni mashuhuri kwa kufanya kazi na vijana sana. Labda tuweze kumkaribisha ndugu Kashi, atueleze yeye ni nani na anafanya nini, alafu tuweze kusonga na mdahalo huu. Ndugu Kashi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Asante sana brother Mwachausa. Thank you so much for the opportunity. Mimi kwa majina naitwa Kashi Jermain, na mimi nafanya kazi na jamii. Hususan kwa sasa hivi nafanya kazi na shirika la Huda Human Development Agenda. Na mimi kazi yangu ni ya vijana, nafanya kazi na vijana. For the past 12 or so years nimekuwa nikifanya kazi sana na vijana, hususan katika zile sehemu ambazo tunasema ni conflicting areas within coastal region, na vile vile pia nimeweza kufanya kazi na vijana katika nchi jirani ya Tanzania, sehemu ya Tanga na Dar es Salaam. Kwa hivyo ni rafiki wa vijana, ni mfanyikazi wa vijana, na masuala ya vijana ni mambo ambayo yako moyoni zaidi, na nashukuru katika fursa hii yetu ya leo hapa. Shukrani brother. Utangulizi wako huu unaonyesha kwamba umebobea katika masuala ya vijana ama kufanya kazi sako kwa bako na vijana. Labda tukuulize tu, ni kazi za aina gani ambazo kwamba umeweza kufanya na vijana? Kiingereza tungesema what type of work have you been doing with the young people, ili kwa ndugu wasikizaji pia waweze kupata. Okay bro Mwachausa, mimi kazi yangu hususan nimegobea upande wa peace building, na mara nyingi tunajua katika masuala mazima ya amani ama kutokuwa na amani, vijana ndio huhusika sana, aidha kuleta amani ama kuharibu amani ama kutengeza amani. So mimi kazi yangu sana nafanya na vijana na katika sekta ya peace building, na katika kanda ya Pwani hususan nimefanya kazi na vijana masuala mazima ya kuweza kufanya mentorship kwa vijana, na nikiangazia masuala mazima kuweza ili kuprevent ama ili prevention ya violent extremism kwa vijana wetu wa kanda ya Pwani na vile vile pia nchi jirani ya Tanzania. Na hasa nimebase na mambo ya mentorship na mambo ya research kwa upande wa vijana, lakini katika mfumo mzima kuweza kuhakikisha tunajenga amani kwa vijana. Kwa hivyo hiyo ndo sekta ambayo mimi sana nimeweza kubobea upande huo, bwana Mwachausa. Asante sana ndugu Kashi. Kwa mada yetu ya leo inazungumza kwamba tukizingatia chembuko la msongo wa mawazo na vijana kujitoa uhai, hapa kwetu sehemu ya location, kwenye miaka miwili takriban vijana 6 wamejitoa uhai wakiwa wavulana na wasichana, na tunapata kwamba vijana wanaingizwa katika mambo chungu nzima katika ukanda wa Pwani. Na ndiposa tukakuita tukuulize, wewe kama rafiki wa vijana, ndugu Kashi, umefanya kazi na vijana kwa muda mrefu, labda tupatie tathmini yako kwa upana ambao kama kufanya kazi na vijana, unadhani
ni vitu gani hasa vinavyowaghasi vijana, ni vitu gani hasa ambavyo vinaumiza vijana mpaka kuendekea kwamba wao waone kwamba labda kujitoa uhai ndilo jambo la afueni kwao. Oh, thank you, asante. Kwanza na hizo takwimu ulizozitoa za vijana 6 katika our location, maybe tunaweza sema ni zaidi ya 6, kwa sababu najua kesi nyingi zinafanyika lakini haziko reported, nyingi zinaishia huko chini chini as we reported, lakini kwa ukweli vijana wengi sana wameweza kujitoa uhai, na kuna masuala mengi ambayo yanasababisha vijana kujitoa uhai, lakini mtaniruhusu katika labda mjadala huu utaweza kuchanganya Kiswahili na Kiingereza, kwa hivyo nadhani itakuwa ni sawa tukienda hivyo katika mfumo huo, kama utaniruhusu. Hamna shida. Nilitanguliza Kiswahili ili kila mmoja nangwana aweze kuelewa, lakini unajua kuna vitu vingine vinatokea vizuri zaidi kwa lugha ya ung'eng'e na unaruhusiwa. Kweli. Sawa. So kabla tujaangalia kwa nini vijana wana commit suicide, ningelipenda labda nichukue tu dakika fupi sana ama sekunde fupi kuweza labda kiufupi kuelezea suicide ni nini hasa. Tunapoongelea kujitoa uhai ama suicide ni kitu gani, ndipo sasa tuweze kuangalia ni mambo gani yanaweza kijana akajitoa uhai. Ni kwa nini mtu afikie mpaka akose thamani ya uhai wake mwenyewe? So kiufupi tukiangalia, suicide ni ile hali ya mtu kuweza kutoa uhai wake mwenyewe, na before mtu commit suicide, kwanza huyu mtu utafuta sababu ya kuweza kujustify kwa nini amecommit suicide. Lakini kabla afike katika hii sababu, kuna mambo kadhaa ambayo yameweza kumsukuma akaweza kucommit suicide. Na tukiangalia suicide, masuala ambayo tunaongelea leo, mfano tunaongelea masuala mazima ya afya ya akili ama mental health, masuala mazima ya trauma, masuala mazima ya depression, stress. Hizi tu ni zile tunavyosema ni zile ingredients za suicide, because at the end of the day, if we don't address depression, if we don't address stress, if we don't address trauma, at some point the ultimate goal ama the ultimate end will be suicide. Somebody will justify why this person is stressed, and then this person will commit suicide. So hii suicide tunaweza igawanya katika sehemu 4 kwa mfano, na kila sababu ama kila justification ya commit suicide ina kitengo cha kwake. Na kitengo cha kwanza ambapo tukiangalia katika suicide ni ile tunayoita egoistic. Egoistic mara nyingi from the word ego, ile self esteem. Utapata mtu anapokuwa kama kijana, anapokuwa anakosa ile tunasema social integration, yani hana ukaribu sana na jamii, anajifeel like is not part of the community, is not part of a specific social group. This person will justify the reason why is not part of that social group, and this person will find a reason to commit suicide. Na hiyo tunaita egoistic type of suicide. Na utapata mara nyingi watu ambao wako classified katika grupu hii ni wale watu wanaoishi na ile self blame, kujilaumu. For example, watu wanatoka katika the LGBTQ community, mtu ambaye ana practice gayism, maybe hao watu ambao tunasema ni bisexual, such groups watapata they don't fit in a particular community where, for example, gayism is not practiced. So this person will have that sense of egoistic, and this person will justify that to be a reason to commit suicide. That's one type of suicide we're talking about. I'll later talk about probably what may lead to these different types of suicide. We have, different categories. Another category of suicide is what we call now the anomic suicide. The anomic suicide we find in this category of suicide. This happens when somebody, for example, umepata yani ile mbadiliko wa ghafula wa maisha. Kwa mfano, umefeliwa na mtu wako wa karibu zaidi, ghafula amepata ajali, amefariki. Some people unapata haizi aka-stand, and some people may depressed and end up committing suicide. Ama mfano unapata ulikuwa na mali sana, then ghafula labda kumetokea moto, mkasa wa moto, umechoma mali yako yote, then from a millionaire to zero. Some people may not even manage that, and they'll end up probably taking their life as a reason, to escape that setup of life. So this type of suicide is called anomic suicide. And the third category of suicide is the one we call now the altruistic suicide.
Now this one unapata mostly ni ile mtu ana commit suicide kwa sababu ya mwenzake ama kwa sababu ya kitu kingine, si kwa sababu yake mwenyewe. Hizi types zingine tunaongelea mtu amecommit suicide kwa sababu amefilisika, ametengwa na jamii, anaamua commit suicide. But this specific type of suicide ni mtu ana commit suicide kwa sababu ya mtu mwingine. Kwa mfano mostly people ambao the suicide bombers, they commit suicide to claim a religion, to claim a specific narrative. For example, tukiongelea kama the Shakahola, I mean the Shakahola cult. Mtu ameenda msituni, amejinyima kula mpaka afe kwa sababu anaamini akifa anaenda kukutana na Yesu. So hacommit ile kwa sababu yake, ile hacommit kwa sababu ya kitu ama ya jambo ama ya mtu mwingine, kwa sababu ya belief fulani ambayo iko nayo. Na mara nyingi utapata hii inatokezea mostly through mtu kuwa radicalized, brain yake anakuwa brainwashed mpaka na believe by committing suicide you'll be achieving, I mean, certain objective, I mean, you'll be meeting your Lord by committing suicide. The fourth type of of suicide is what we call the fatalic suicide. The fatalic suicide, this type of suicide mostly happens when a person feels like is caged in a particular society. I mean, you find the norms and the values of a community or of a nation, that somebody feels like it doesn't belong to those values, doesn't belong to that particular setup of a community or of a nation, and you feel like amefungiwa sana. So this person anajifeel like ameshajiondoa kwa society, and they will justify that by committing suicide just to escape your slavery, form of slavery. Na utapata suicide mostly ina happen na wafungwa, watu ambao katika jela, mostly unapata wana happen katika hii mtu ambaye labda ametekwa nyara, na ametekwa nyara kwa mali, kukutana na familia yake, connect na the larger community. This person will justify that and commit suicide so that can escape, I mean, that pain of life. So these are the four major categories, I mean, of suicide we have probably among different specific people. Now, your question is, why are youth probably getting depressed? Why are youth committing suicide? Our youth, there are so many factors that pushes our youth probably into depression, and ultimately they choose to commit suicide by justifying the reason why this person needs to commit suicide. Sometimes the reason wanazopeana, there are those who will speak out their reason, there are those who will write a suicide note, there are those who will die silently without even speaking out why they chose death as solution to their problems. Now, if you look around our youth, the youth I've worked with, the experience I've been having probably with the different youth across the coastal region and probably other parts of this country, you'll find almost these issues are almost similar. Kijana wa Mombasa na kijana from maybe wa Nairobi, utapata issues zao ziko almost similar, but utapata coastal strip, there's a bit of uniqueness among the coastal youth, and some of these issues unapata mostly they push youth into depression. Some of them end up committing suicide, ending their lives. Now, one major thing I've learned among most youth, especially within the coastal region, one major thing is what I normally call the unmatched expectations. I'll break it down. Unmatched expectations. What am I saying? We have our expectations, what we expect from the youth. Again, also youth have the expectation, what they expect from us, from the community, from the government and all that. So utapata sometimes zile expectation tuko nazo kwa kijana na zile yeye anazo, kuna mali zinapishana, hazimatch. And the moment they don't match, na huyu kijana kama hana space ya kuweza kujieleza kuwa your expectation doesn't match with mine, this person will get stressed, this person will get traumatized, this person will get depressed, and if action is not taken, this person will end in committing suicide. I've worked with a number of youth. I have experience, especially having saved some youth who have been on the verge of committing suicide. And when you talk to them, you'll find ni vitu simple tu, lakini ni vitu ambao, for example, hazikuweza kupata
mtu akuweza unpack vizuri. For example, you find kijana anapata family pressure. Family pressure in this sense, mimi ni mzazi na kijana wangu. Kijana hana kazi. Na expect tu kijana aweze kuchukua responsibilities za familia. Mostly utapata it happens in single parental family. For example, familia ambayo ina mama peke yake, haina baba, kijana umejaliwa kama kijana wa kwanza, kijana mkubwa. So unapata responsibility za ile familia na kijana bado ni mdogo, anaachia responsibility. Akija nyumbani, kijana aje na mboga, kijana aje na unga wa sima, na huyu kijana anafaa jitafutia maisha. So unapata wazazi wana expectations kwa huyu kijana aweze aweze kufanya upkeep kwa ile familia. Kijana na expectations zake ni mzazi aweze kutake care huyu kijana. So the expectation from the two different parties, they don't match. And at this point huyu kijana kama hana mahali pa kuweza kurelieve ile ile stress yake, utapata mostly this guy will get depressed. And this person will end up probably committing suicide. Kwa sababu gani? Wacha nijiondoe katika lawama za kulaumiwa, siwezi nikasimamia familia yetu. So the only way to escape that blame is to commit suicide. So that's one type of probably unmatched expectations, probably coming from the family sides. Again, you find like kijana has gotten into very early marriage. Either ni msichana ama ni mvulana na ameweza kuingia katika marriage ya mapema, ndoa ya mapema. Very common across the coastal region. Vijana ukishamaliza darasa la 8, uja manage pengine kwenda secondary school, ama umaliza secondary school uko manage kwenda college, you get married. Either a girl or a boy, you get married at very early age. Marriage has its own expectations. And you find that you get into a marriage and the expectations that are in the marriage cannot match your own expectations. So this person gets stressed, gets traumatized. And if this person doesn't get a place to vent, again, this person may choose suicide as the only way to escape, family pressure, as the only way to escape probably pressure from the spouse. Another thing I've come across, especially with both male and female youth, is our expectation as parents towards our youth on academical issues. Mzazi umpeleka mtoto shule, wewe ajabu unataka aje na A. Huyu mtoto amejaribu hajaifikisha A, na kila anapokuja nyumbani unamwambia usipopata A usirudi hapa. Aende wapi? This boy or this girl gets stressed. Anaanza kuwa na msongo wa mawazo, na kama hajapata mtu wa kumweza kumheal ama kuvent, this person will commit suicide. I have experience. There's a youth I was talking to, one of the youth that I rescued, and this youth was in a certain college within the region. I won't mention the name of that college. For 2 years, this youth was in that college. The youth experienced 4 suicides from fellow students. And these 4 types of suicide that happened within 2 years. Ukizijaribu kuziangalia kwa ukaribu, 2 zinatokana na pressure ya familia. Kwa sababu gani? Mtoto ameambiwa nilikupeleka shule, nimekulipia school fees ni upate A, upass. Mtoto hawezi kupass. Amejaribu, ameshindwa. Mmoja alijirusha juu ya bridge akajiingiza baharini, akafa. Mmoja alienda ameingia hostel kulala, akaamua kunywa sumu akajiua. Na hao wengine 2 ukisikiza kwa karibu story zao, which I also talk about it a bit later, ni kuwa walikuwa na some disappointment katika relationships. Wameingia katika relationship very early, very common again across the coastal region amongst our youth. Then relationship doesn't work. Amependa msichana hajampenda, alipenda mwingine. So what happens? This person gets depressed and I feel like, kwa nini mimi sikupendwa? Kwa nini mimi sifai? So the only way to escape this shame, according to this kijana, ni shame. Kwa sababu gani? Alipenda msichana ambaye hakumpenda. So what happens? This person commits suicide. So 4 suicides within 2 years in the same institution. Na ukiziangalia zinatokezea katika expectations ambazo alikuwa nazo na zikuwa matched na the other partner. Another also pressure or another unmatched expectations. You find around among the youth. I used around financial. I talk about financial crisis
ama financial expectations. Unapata kijana tukiangalia currently not only in Kenya but across probably Africa, the rate of unemployment amongst youth is very very high, na vijana wengi wanatafuta kazi na unapata kijana haizipata kazi. Kwa sababu gani? Ana mahitaji ambayo anafaa kukimu, lakini kupata ajira imekuwa ngumu, hawezi kimu mahitaji ya kwake. Huyu kijana afanye nini? Kwa sababu ana mahitaji lazima yakimu, kazi hana, hawezi ingia katika ujambazi pengine ili aweze kutafuta riziki upande ule mwingine. So huyu kijana anakuwa depressed, huyu kijana anakuwa na stress kwa sababu anakimbizana na maisha wakati hana kazi ya kuweza kumletea pato lile. Most of them kiangalia they end up committing suicide kwa sababu anapata like, ili niweze kupumzika katika mzigo huu wa kutafuta kazi kila siku sipati, maana nimesoma na makaratasi ya kwangu, nimezunguka kutafuta kazi sipati. So ili niweze kuepuka na hii tabu ya kutafuta kazi, the only route is suicide. So some of them end up committing suicide. Another thing, I mean, that has been pushing youth into depression, issues around, when we're talking about issues around financial, I mean financial crisis, issues around, there are those youth who are looking for a well-paying job. Hataki tu kazi, lakini anataka kazi ambayo inalipa haraka ama quick money. Kazi ambayo anafanya leo na leo anatengeza pesa, becomes a millionaire today. Na unapata ni vigumu sana kupata kazi kama hizo katika popote ulimwenguni. So huyu kijana katika stress ya kuwa anapata peer pressure maybe from colleagues who are living, I mean, a good life. The same youth want to live a good life. This person is not employed. This person has no income. So this guy gets stressed, depressed, and some of them will commit suicide kwa sababu gani? Ili niweze kumatch, nijiepushe na shame ya my peer, because my peer wanaishi standard tofauti ya life na ile mimi naishi. I commit suicide to escape, I mean, that embarrassment from my peer. Another thing that has pushed youth into depression, and this is very major, I mean, this is happening all over, even to the village, from the villages we are coming from, issues around debt management. Vijana wamejitia katika mikopo ya kila aina. Sasa hivi kijana katika simu anafuliza, ana mshwari, ana Tala, ana nini, hizo zote hizo. Kijana ni mmoja yule. So asubuhi anakopa Tala 5,000, analipa fuliza 4,000, anabaki na 1,000, anachukua fuliza analipa ile inaitwaje Tala, I mean ni sio okash, anakopa upande huu. So anaishi katika hiyo cycle mpaka anafikia mahali kuwa sasa is in a crisis, iko ndani ya shimo ambayo amelichimba, akifinika shimo lingine mpaka lile shimo limekuwa very deep, hawezi toka. So the only way out of debt is suicide. So that those who choose suicide as the only escape to escape debt. Madeni ameogopa kwa sababu amedaiwa sana, kila mahali amedaiwa, amepiga betting zake hazikuli, zinachomeka. So what do I do? This person get depressed, I mean traumatized, and I will justify why he has to die because anadaiwa. So the only way out ni kufa ili aweze kuepuka nini? Deni. That's something that has pushed so many youth into early graves. Some of them I know, some of them I've met their stories. Most of them, I mean, along coastal region. It's very, very common along the coastal region. Kijana kiamka ina kubeti tu kila siku. Bet ikichomeka ameumia. Another also major issue, I'll talk about issues around political, I mean, expectations, all political conmanship, I mean, all political trauma. You find that the youth, some of the youth wameingia katika siasa na maini na roho na figo na akili na kila kitu. Then at the end of the day, and you know the politics of our country ni kitu ambao huwezi ukainvest sana katika siasa. So vijana wamejitia katika siasa, then huyu kijana expectations zake katika siasa ilikuwa kwa sababu bwana Mwachausa amesimama ugavana, akipita mimi nitakuwa PA, napata kazi ya PA. Haya, Mwachausa ameanguka, kazi ya PA hakuna, ujui mali utaenda, you have burnt all bridges around you. So this person get depressed, this person, I mean, gets stressed, and the only way out of this shame or out of this embarrassment, this youth will choose suicide as the only way to out of this crisis. Now, I have one youth
when I'm talking about political conmanship, political, I mean, crisis and all that, there's one youth from a village I won't mention here, but I mean, that youth was coming from Kilifi County. Was a very close colleague, a very famous youth. Facebook iko na followers 45,000. Twitter iko na followers, I mean, 50k. Instagram and everywhere. Very popular youth. Then this youth was very connected. It was a grassroots mobilizer, community mobilizer. Very connected with the community. Alafu unajua kuna shetani huwa anatokezea marafiki wako karibu anawaambia sasa simama kiti. Wewe ushakuwa famous, wewe unajulikana, una followers wengi katika mtandao. Hebu simama kiti. So huyu kijana akaamua kugombea UMCA. Very popular. Ana following kubwa sana. So akagombea UMCA, the friends around him tukamwambia ni kweli uko very popular wewe. Wewe sasa hii kiti wewe kichukue. Just last election ameingia katika siasa katika ward yake aliyotoka. Kwao wamezaliwa vijana 10. Babake na mamake wao ni watu 12. Bibi yake ni wa 13 and the friends around him. So huyu kijana ward aliyotoka yeye pale kwao kwa village, he made sure very early in the morning alileta gari, babake, brother zake, bibi yake wote wakapelekwa kwenye polling station kuvote. These were, I mean, hao ni watu 12, 13 wapelekwa katika polling station asubuhi kuvote. So counting ilipofika jioni, in that particular polling station he got 9 votes. So he was like, mimi zile sure bet kabisa za watu wa familia yangu they were 13. So this means that kuna watu 4 hawakunipigia kura from my own family. Na alianguka, at the end of the day alianguka. So this person alibidi aanze kuchukia kila mtu around him, the friends, the family, because ni secret ballot, hujui naye alikupigia nani akupigia. To an extent that pia amechukia watu ambao pia hawana kura ya pale kwake. But because they were just friends, he felt like they failed him, hawakuweza make sure apite. So these are issues that pushes youth, because I feel like he was very, very famous. I mean, very connected. He deserved that position. At the end of the day, expectations zake hazikuwa met, akaanguka. So this person will get depressed. Na unapata at the end of the day, anaamua let me commit suicide ili niweze kuepuka, because I've spent everything. Sina, nimemaliza, nimepoteza kila kitu, marafiki and everything. So the way out is suicide. Another thing, I mean, is issues around false political promises. Utapata vijana wamepromisiwa mambo makubwa heaven na wanasiasa. Na at the end of the day, when that particular candidate anascend into power, anasahau kabisa most of those youth ambao wameweza kuwa collect around wakaweza kumfikisha pale. Na vijana wengi unapata wamekuwa na expectations sana na political leaders. Every government in place, ukisikiza, I mean, the manifesto and all that talks about youth. So youth wanakuwa na expectation, the hustlers, the boda vijana, the mama mboga, the young mama mbogas, wanakuwa na expectations kubwa sana. Then at the end of the day wana feel like wamewachwa nje na hawana mahali pengine pa kuegemea, because they had hope in the government, in the leadership, and they feel like maybe probably the leadership has failed them. So these youth will get stressed up, I mean traumatized, na kama hakuna mtu karibu wa kuweza kuwafanya wa accept, some of them will end up, I mean, paying with their lives, I mean to escape from that, probably that shame and all that. Another thing that has been pushing youth into depression, and this really happens across the coastal region, and most of the youth have been victims of this, the issues around broken relationships, especially I mean when people are in love affairs. Unapata vijana wengi wamejiingiza katika mapenzi na mapenzi ya last, na mostly unapata they end up wanaachana hapo katikati. Msichana ametiwa mimba, ameachwa, msichana kwa ameletewa posa, ameachiliwa, kijana amekataliwa. So kijana anaanza ku feel like, I mean the whole world is against him. Msichana feel like the whole world is against her. So this person will get depressed, na unapata at the end of the day kama hajapata mtu akaweza kumuongelesha, huyu mtu atacommit suicide. For example, I'll give a very good example. You find that most of these youth, the young people who are heading into the Middle East for opportunities, sit down and listen to their stories. Wengi wanaenda kutafuta kazi Uarabuni, hajaenda kwa sababu amepanga katafute kazi. Most of them, very few wamepanga ameenda kutafuta kazi. But most of them, they're trying to run away from depression, they're trying to run away from stress, from trauma back home. Ukisikiza stories zake atakwambia, bwana, kwa sababu amedivorce, wacha nitafute safari niende Uarabuni nikafanye kazi.
Huyu kijana nilikuwa nimetarajia atanioa, alileta posa, leo nasikia ameoa msichana mwingine. What do I do? Afadhali niende Warabuni nikatafute kazi. So utapata most of them wanaenda kufanya kazi kwa sababu they tend to run away from some stresses, and some trauma back home. What they're forgetting is they're carrying with them the same trauma and the stress. Wameacha tu the physical person hapa Kenya, lakini amebeba the mental status, ameenda nao kule na kwenda kufanya kazi. That's why unapata kufika kule, you get different stories from them. If they're not healed, you still get some different stories from them. Another thing that has been very, very common amongst youth, some very perceived, some is I term as perceived, and some are very real, illness ama health complications. Vijana wengi, I've met so many youth, especially the male youth, na unapata kijana kuna ugonjwa amejikreatia kwa akili yake, na huu ugonjwa unamuaffect sana mpaka anakuwa depressed, and some of them have ended their lives. Na unapata kijana ana believe kuwa yeye sexually function, na hiyo ameweka kwa akili kwa tu iko hivyo. So kuna ingine ina relate na ugonjwa, but ingine ni saikolojia tu, mtu ameweza kujijengea kisaikolojia. Na huyu mtu, I've met youth ambaye ame give up kabisa na life, anasema mimi siwezi oa kwa sababu gani? Mimi si function. Anasema mimi wanajiita the 30 seconds community, wale ambao the 30 seconds of honor, those type of people. But unapata ni kisaikolojia tu ameweza kucreate katika akili yake ugonjwa ambao haupo. Most of them unapata they give up with life, wanajisolate from the community, wanaishi maisha ya kivyao, and they end up committing suicide. Another thing, issues around gender-based violence, especially with the female youth. Issues around gender-based violence, issues around sexual harassment, sexual assault. These are issues that have pushed so many girls into depression. One girl I met like 1 year ago. This girl was married. It was a very young girl in her 20s. She got married as a second wife to an older guy. So this girl has been living that guy, lakini amekuwa akipitia mateso mengi sana, na haya mateso hana mtu wa kumwambia. Huyu msichana, yule bwanake kimapenzi anataka kumuingilia kwa nyuma, na amekuwa akifanya hivyo, lakini msichana hana mtu wa kumwambia. Haizi ambia wazazi wake, ni aibu. Haizi ambia marafiki zake, ni aibu. Na kwa sababu ameolewa, ni aweze kuheshimu ndoa, kutoka kwa ndoa yake bado ni aibu. So amekuwa akivumilia maisha for almost 1 year, na alifikia mahali he felt like no, the only way out of this life is to commit suicide. Good luck, we met through a friend, we talked, and okay, the girl was able actually to say goodbye to that marriage, but she's living a life now. A healthy life. Otherwise, angelikuwa katika hiyo journey ya committing suicide kwa sababu ya yale maisha anaweza kuwekwa ndani. Another thing, issues around drugs and substance abuse, very common again across the coastal region. Vijana wamejitia katika mihadarati, mgoka, bangi, pombe, wamejitia katika mihadarati. Na hii mihadarati imefabisha vijana mpaka inafika mahali huyu kijana haizi fikiria, yani ile akili ya kwake anakuwa hana akili ya ile aliyozaliwa nayo, amejitia akili ya pili ambayo pia hawezi kuibeba, na unapata mara nyingi wanajitia katika depression, they end up committing suicide. Another thing, issues around radicalization. We must speak about this, especially when you're talking about the coastal youth. Issues around radicalization is something that has pushed so many young people into early graves, and even the survivors of violent extremism. These are people who are depressed because these are the people who can't fit in the community. They isolated in the community. There's stigma around these people. And I find that stigma, especially those survivors of violent extremism, the stigma that lives with them, it's something. It's a lifelong injury that lives with them, and this damage sometimes is not even reversible. And through that, if they don't get people around them, you'll find that these people will end up, committing suicide. These people will end up, engaging in criminality simply because they feel like there's no one around them to support them, and there's no person around them to support. The community doesn't support them, the system doesn't support them. So most of them end up probably getting traumatized, and some of them will end up committing suicide, either by volunteering to commit suicide because of a certain faith or certain belief,
or committing suicide just to prove some point, to drive some point home. So these are some just few reasons that pushes youth into suicide, pushes youth into depression, into trauma. And there's so many other issues. I've just summarized them, but probably I know our time is running up, and let me rest there, Machausa, for now. Wow, Kashi, that was a deep dive. Asante sana. That was a deep dive. Naona tufungue sasa kuna wao labda wao experience yao kuhusu masuala ya youth stress, trauma na depression ni vipi, labda wanajua mmoja ama wawili vijana ambao kama amejitoa uhai, labda kuna kusema. Please, the chance is there for the audience. Lift your hand up. I will give you an opportunity to speak. Who goes first? Nani utaongea kwanza? Naona tayari kwenye call chat kunaanza kuflood. Tungependa kusikia sauti za watu kwanza. Nani yuko tayari kusema kwa yale ambayo kwamba tumeyasikia? Watu wakiji kukuta, acha ni adverse childhood experiences. SEs encompass various traumatic events such as abuse, physical, emotional, or sexual, neglect, household dysfunction, such as substance abuse, mental illness, or domestic violence, or parental separation, divorce. 2, bullying and social rejection. 3, academic pressure. 4, lack of support system. 5, parenting styles. Huyo ni Mahmud. Tunakwenda kwa Mwanaisha, anasema wow, nice presentation, mashallah, I have learned a lot. Thanks our able speaker. Asante sana. I'll talk to the audience. Who wants to say something before we go? We have 2 more questions to ask Bwana Kashi. I would like to hear voice. Cephas, niambie boss. Mimi langu kwanza ni kupongeza Daktari Kashi vile navyomfahamu, na maelezo kuhusiana na mambo ya suicide mengi ameongea, maana nimewahi kushuhudia familia wa karibu sana akijitoa uhai, na tulipoangalia na kuchunguza sababu maalum ilikuwa ni hali ya kuzidiwa katika maisha, ambapo kwamba nimepia wahi kushuhudia mtu mzima ambaye ni mzee wa miaka kama 65 aliweza kujitoa pia uhai tukiwa maeneo ambao siwezi nikataja. Kisa na sababu ni mambo ya kifamilia, kukosa kupendwa na kukosa kujaliwa kama mwanadamu. Kwa hivyo kwa ufupi nasema kwamba ni ukweli ya kwamba mambo ya suicide ina a very many reasons ambazo zinatuelekeza, inaweza ikaelekeza watu hasa kwa upande wa vijana. Mimi langu tu ni kuomba tu ya kwamba tuweze tukaangalia ni mbinu zipi tuweze tukasaidia vijana, manake ni mengi sana inakumba vijana. Asante daktari. Asante sana Cephas. Labda kuna sauti ingine alafu tuweze kumuuliza daktari maswali mawili ya mwisho tukienda kumaliza mjadala wetu. Asante sana. Daktari, umezungumza mengi sana ambao mengi hayo yameonyesha zile changamoto na zingine zinaogofya kiasi, lakini labda tuulize katika kabla nikuulize hili swali, naona kuna ndugu hapa being Anita anataka kuzungumza. Anita, are you there? Please take the platform. Anita, your hand is up. Do you want to speak?
Oh yes, thank you for this opportunity. First of all, ningependa kuwashukuru for raising such a sensitive topic. I haven't witnessed, but attend a burial of someone who had taken their life. Not a youth really, but ilikuwa mtu mzima. That mtu mzima, it was a mother to my friend. So na issues ilikuwa family issues, so ilikuwa ime lead to that suicide. But now you see, kitu najaribu ku bring across ni ati when trauma and depression, where it is related, unapata in as much as we youth are being affected, but unapata pia kuna cause like that burial that I attended, the kids that were there, they were affected because you come to see that wao ndo walikuja kuona their mom first in the morning when she had hanged herself. Unapata mtoto ndiye alikuja kumuona wa kwanza, so you see that child anaishi na that image kwa kichwa yake, and the more ana grow, the more hiyo image inakuja kumsumbua to a fact that anakuja kuona ako useless. Unajua the community inajua their mom did this and this, their mom is not there because of this and this, so unapata inasumbua huyo mtoto to a way that unapata at the end ye pia ataenda kucommit the same thing enye the mom did, ama unapata anaishi na rejection. So yes, trauma is there, it's killing, and what I can say is that kama tunaweza zidi kusensitize the society, kama tunaweza zidi kuelimisha the society about trauma, not only the youth, but we can also touch on even watu wakubwa, because what they do also affects the youth, affects their children, then it will be of a great help. Otherwise, thank you for this topic. Asante sana Anita. Tunasema kwamba suicide does not take away the pain, it only transfers it to other people. And so yes, indeed, and in terms of sensitization, we will keep on doing it. Now Thursday, if you can join us at Kombani Social Hall, we shall have a celebration, tunasema wellness bash. We will be celebrating our efforts to prevent suicide and other stress and trauma. So welcome. Collins, 1 minute, and then we go to Dr. Kashi. Collins. Thank you, sir, and thank you for Daktari. Personally, I've experienced it. Some years back, I almost took my life because of depression. And I want to thank my brother for helping me. That's number one. So this thing is real. Depression among his youth is real in our. Two, my farm boy alijiua kwa sababu ya depression because of family issues. Alipea msichana mimba na wanataka amuoe na hataki, akamua kujiua. So it's good to raise these issues, and it's high time even as youth talk to other youth about this suicide, so that at least tuokoe maisha. Thank you. Asante sana Collins, and thank you for trusting us with such a testimony. It means a lot. Asante sana. Daktari, tuko na dakika kuuliza maswali mawili ya haraka haraka. So, is there hope kwamba we can reverse these trends? Is there hope that we can reverse these trends based on your experience? Okay, if I got your question right, are you asking about if there's hope for reversing, the issues around mental health? Exactly. Right? Everybody is suffering in terms of the categories you've given us. Is there hope? And if there's hope, then what can we do to contribute to that? Yeah, there's hope. One thing about mental illness is that mental illness is reversible. It can't be reversed if we take the right steps. But again, before even we reach to a point where we are not treating mental illness, what can be done probably to prevent somebody to go to that extreme? So this means that our hope lies on the prevention measures. So there's hope, yes, because again, there are discussions around mental health taking shape across the country. That's a good opportunity for us to take advantage of that and escalate such conversations, and disseminate this information down to people, to our villages. So
hope, I see hope amongst youth, but for us to achieve that hope, first of all, we must create safe spaces for youth. What youth lacks mostly is safe space for them to be youth, for them to express themselves. Because again, most of the time, sisi huwa tuna assume youth. Like ukimwangalia wewe tayari unajitengezea swali lako na unalijibu kumuhusu yeye bila kumuuliza yeye swali akupe jibu. Utamwangalia, utengeze swali vile alivyo, alivyovaa, alivyoketi, anavyoongea na ujibu mwenyewe moyoni mwako. So already tumewafungia hiyo space ya kuweza kujiexpress. So I mean, first thing we need to do as a community, and this is cut across everybody. One thing we need to do as a community, first of all, is we should not judge the youth before we listen to them. Let us listen to them first, give them an ear before even we judge them. That is one right step toward that hope. Another thing I've talked about, creating now the safe spaces for youth, because issues around some of these things that make somebody go into depression are things that are very close to his or her heart. Ni mambo hizi waambia mtu yoyote. That's why mtu anaamua wacha nife nayo. Wacha nife nayo mambo yangu. So lazima to build that trust kwa vijana to such a way that they can open up na waweze kueleza ambayo yanawakumba ili waweze kupata suluhu. So you must have so much effort, do so much around trust building amongst youth, building a relationship with youth so that they're very close to us, they can speak to us, they can talk to us freely about their issues. And by doing so, I'm very sure that we'll be working towards that hope that we are seeing that. Another thing we need also to do as a community probably is to prioritize mental health. Mental health mostly comes as the last resort. Mtu amekuwa mgonjwa, ameugua, atapelekwa kwa mganga kwanza ndo arudishwe kwa daktari wa akili baada kwa ameshinda kwa mganga. But we need to prioritize mental health. And according to me, I feel like unapoenda hospitali, for example, unapoingia hospitali, the first thing before even you see a doctor, unapimwa pressure, level pressure yako iko vipi, unapimwa temperature. I think we should also have another desk for counseling, so that unapopimwa pressure, unapopimwa your temperature, unapitia desk nyingine kwa waweza kupata nini ushauri na saa before even kwenda kulala na daktari. Magonjwa mengine tunaenda hospitali, unapata hata si magonjwa yanahitaji Panadol, yanahitaji tu mtu kuongeleshwa na anakuwa sawa. So I think we need to prioritize mental health as a sector, especially the health sector need to prioritize that. In every health institution we need to have somebody qualified to talk to people. In every probably gatherings, like in a church, in a mosque, we need to have people around there. In schools, in learning institutions, because we find that most youth, especially in colleges, commit suicide simply because they lack people they can trust with their hearts. We need to create that space for the youth, and I'm sure by doing so, we will be actually working towards that hope. And finally, we need to create time for ourselves. We are in a very busy schedule to a point that we even forget that we are supposed to live. So I think there's need for us as a community, for us as people, to create time for our own time for us, the me time. You can have time with your God, time with yourself, time with your mind, reflect, look around what you have, look around probably the issues around you. And by doing so, I'm very sure that hope we're talking about will be working toward that hope. So those are some of the few basic things I can talk about that we can do as a people, probably to assist our youth. And probably maybe the very, very final one is actually creating avenues or creating opportunities for youth to generate income. Livelihood opportunity for youth, very, very key, because if vyote narrow down to livelihood, kwa sababu kijana hana. At the end of the day, hii blame yote inakuja anacommit suicide kwa sababu gani? Hana opportunities za livelihood. So probably as the people, as the government, as the society, we need to open up opportunities for youth to get livelihood, and hopefully we'll reduce the number of depression, people who are depressed, and probably the number of suicide in our country. What else? I think my minutes are up. Thank you very much. Just to give credence to some of the contributions in the call chat, Mwanaisha says we live by so many assumptions on each other and we should learn to validate each other. Let's stop judging people. Let us be more open-minded and emphatic and empathetic. Asante sana. Being Anita,
Daktari Kashi, I think you have done a lot of justice. Anita K comes back and says a big thank you to the organizers. I hope and pray that one day I will be brave enough to tell my story. Yes, there is hope. Thank you very much. And we give you courage, Anita. Take your time, but when you are ready, we can give you a platform. Asante sana kwa everyone who has joined. Our time is up, but Kashi, I think could go for another 2 hours. Very much, Dr. Kashi. And let's invite you on Thursday tunapozungumza kuhusu celebrating mental well-being. Naomba ukuje at least maybe that conversation around the what is happening. Manake, we're inviting young people, we're inviting students, we're inviting government officers. So the call from government officers itasikika zaidi kama umeshika microphone pale Kombani Social Hall. Thank you very much, everybody. We love you and good night. And may your hearts and minds have peace. Thank you so much, Chausa. Asante sana.